katika kitabu cha Mwanzo. I would like us to open the book of Genesis. Mwanzo mlango wa 4. Genesis chapter 4. Tukasome pale kulingana na mwongozo wa Mungu. Starting from there. Nitaweza kusoma kwa lugha ya Kiswahili. I read in English. Inasema hivi: Adamu akalala na Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Hawa akasema, nimempata mtoto wa kiume, Mwenyezi Mungu amenipatia. Halafu akamzaa Abeli nduguye. Abeli alikuwa mfugaji kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya muda fulani, Kaini alimtolea Mwenyezi Mungu sadaka kutokana na mazao ya shambani. Naye Abeli akamtolea Mungu sadaka kwa wazawa wa kwanza wa kondoo wake wa nyama nono. Mwenyezi Mungu akapendezwa na Abeli na tambiko yake, lakini hakupendezwa na Kaini wala na tambiko yake. Basi Kaini akakasirika sana na uso wake ukakunjamana. Na Mwenyezi Mungu akamwambia Kaini, kwa nini umekasirika na kwa nini uso wako umekunjamana? Je, ukitenda vyema hautakubaliwa? Na usipotenda vyema, basi dhambi inakuvizia mlangoni na inakutamani, lakini unapaswa kuishindwa. Wacha tukasimamia pale. Unaweza soma kwa Kiingereza. Then Adam had intercourse with his wife, and she became pregnant. She bore a son and said, by the Lord's help I have acquired a son. So she named him Cain. Later she gave birth to another son, Abel. Abel became a shepherd, but Cain was a farmer. After some time, Cain brought some of his harvest and gave it as an offering to the Lord. Then Abel brought the first lamb born to one of his sheep, killed it, and gave the best part of it as an offering. The Lord was pleased with Abel and his offering, but he rejected Cain and his offering. Cain became furious and he scolded in anger. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why that scowl on your face? If you had done the right thing, you will be smiling. But because you have done evil, sin is crouching at your door. It wants to rule you, but you must overcome it. Bwana asifiwe sana. Praise God. So, swali la kwanza. First question. Tunakutana na jambo la sadaka katika hiki kitabu hapa. We come upon the thing we call an offering in this word of God. Na tunapata sadaka ya kwanza kutolewa. And we find the first offering to be offered. Ilikuwa ya Kaini na Abeli. It was from Cain and Abel. Swali ni hili. The question is, nani aliyewaambia watoe hizo zaka? Who told them to give that offering? Tunaposoma katika haya maandiko kuanzia katika hicho kitabu cha Mwanzo, when we are reading from this book of Genesis from the beginning mpaka katika mahali tumefika mlango ya 4, up to where we have reached, hatujasikia mahali Mungu anapozungumzia mambo ya sadaka na hitaji. We have never heard that God is telling people he needs an offering. Lakini hapa, but here we see Kaini na Abeli, Cain and Abel, wakaenda kutoa zaka. They went and they give their offering. Lakini hapa hatujasikia Mungu mwenyewe akisema kwamba anahitaji. But we have not heard even the voice of God telling them that he needs offering. So swali la kwanza. So the first question. Nani aliyewaambia ya kwamba Mungu anahitaji zaka? Who told them that God required an offering or needs an offering? Hiyo ndio kitu ambacho ningependa kama kuna mtu ako na jibu atueleze. So if you have an answer to that question, you can tell us. If you have heard God asking Abel and Cain to give an offering. Bwana asifiwe sana. Swali la pili. The second question. Kama Mungu hakuwaambia kwamba anahitaji zile zaka, if God did not tell them he needs that offering, na wakati walimpelekea, but when they
to God that offering. Alikubali zaka nyingine. He accepted one of the offering. Na nyingine akaikataa. And the other one he rejected it. Inamaanisha ya kwamba it means that kulingana hii mambo ya hizi zaka, that according to these offerings, Mungu alihusika. There was God being involved. Sababu yake ni hii. The reason being that alikubali moja, he accepted one, na akakataa nyingine, and rejected the other one. Kwa sababu angelikuwa hakuhusika, if he could not been involved, angesema ya kwamba mimi sijahusika katika hiyo mambo. He could have rejected or refused everything. Lakini sasa shida ambayo iko hapa, now the problem here is this. Hatujasikia sauti akiwaambia anahitaji. We have never heard the voice from God telling them that he needs the offering. Lakini hao watu walienda kutoa zaka. But these people went and gave the offering. Bwana asifiwe sana. Amen. Because hapa ilikuwa ni sadaka ya matoleo. This was the offering gift. Bwana asifiwe sana. Lakini walipoitoa, when they give it out, mwingine akatoa vyema. There was the one who did it very well. Na Mungu akamsifu kwa kutenda mema. And even God praised him for doing well. Na mwingine akatoa mabaya. And even the other one give it in a bad way. Na Mungu akamkashifu. And even God scolded him. Akamwambia hapa hujatenda mema. And then he told him, here you have not done very well. Na uadui ukachipuka kutoka pale. And from there an enmity arises. Kwa yule aliyotenda mema, for the one who did it good, na yule aliyotenda mabaya, and the one who did it bad, uadui ukajitokeza. So they become an enemy of each other. Bwana asifiwe sana. Amen. So wacha turudi katika ulimwengu wa roho tena. So when we come the spiritual really, hii sadaka ambayo Yesu aliikubali, the offering that God accepted, ilikuwa ni kuabudu. It was worshiping. Bwana asifiwe sana. Haikuwa ile matoleo ya kondoo na nini na mboga. It was not the offering of giving sheep and vegetables. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ingelikuwa hiyo, if it could be like that, yeye hakuwa ameitisha hiyo. He did not call for that one. Lakini ile Yesu aliitisha, but the one he requested for, kuanzia mwanzo, from the beginning, alipotuumba, when he created us, ya kwamba tukapate kumwabudu. We were supposed to worship him. Na hiyo ndio sadaka ya kwanza. That is the first offering. Ambayo Yesu anasema, and that's why you see Jesus saying, mwanadamu yeyote anafaa kutoa. Any human being has to give it out. Na anafaa kutoa kulingana na vile anaongozwa. And he has to do it the way he's being guided or being led. Na kuongozwa na huyo Mungu mwenyewe. And to be guided by God himself. Bwana asifiwe sana. So ile sadaka Kaini na Abeli walienda kutoa kwa Mungu. So the offering that Cain and Abel went to give before God, ilikuwa ni kuabudu. It was worshiping God. Ndio unaona katika kitabu cha Waroma, so when you look at in the book of Romans 12, Mungu anasema, God is saying, toweni miili zenu kama sadaka iliyo hai. Give your bodies as a sacrifice lamb. Na hiyo ndio sadaka ya kwanza inayompendeza Mungu. And that is the best sacrifice that pleases God. Sadaka ya kwanza mtu kutoa, the first offering for one person to give, ni kutoa mwili wake. That you are bringing your body. Na mwili wako utautoaje kama sadaka sasa? How are you bringing your body as an offering? Tena Mungu anajibu katika Mathayo. And also God is answering us in Matthew. Wakamuuliza, and they asked him, sheria gani kubwa kuliko sheria zote? They asked him, which law is greater than the other? Akawajibu, and he answered them, mpende Mungu muumba wako, that you love God your creator, na akili zako zote, with all your mind, na moyo wako wote, with all your soul, na nguvu zako zote, with all your energy, na mwili wako wote, with all your body. Hiyo ndio sadaka ya kwanza. That is the greatest offering Mungu anahitaji. God needs from us. Lakini cha kushangaza, but what shocks us, hii sadaka siku ya leo imepuuzwa. That offering nowadays has been abolished. Ile sadaka ambayo inatakikana, the one that is being needed, ni hii ya ng'ombe na mimea. Nowadays the one is being based on is that one for sheep, cows and plants. Ani sadaka ya vitu sasa. The offering of things. Sio sadaka wewe mwenyewe kujitoa. It's not the offering of you giving out yourself as a sacrifice. Mnaona mandugu, mahali ambapo tumekosea. You see where we have been failing. Ani wewe ndio sadaka ya kwanza. You are the first offering. Wewe kujitoa kwa Mungu.
you are giving out yourself before God. ambayo inampendeza Mungu kwa ukweli. That is the sacrifice that pleases God in truth and in faith. Lakini siku ya leo, but nowadays, wanakuambia kwamba pesa yako ndio sadaka ya kwanza. They are telling you that your money is the first offering. Wanakuambia kwamba vile vitu ambavyo uko navyo ndio sadaka ya kwanza. The things that you are owning are the first offering. So hapo ndipo watu wengi wameenda wakapotelea. That's where you find many people have been misled. Utapata kwamba ndio mtu ametoa pesa kanisani. You find yes, somebody has given money in the church. Lakini moyo wake hauko katika hilo kanisa. But the heart of that person is not belonging to that place. Huyu mtu kuna vitu ametenda ndani ya kanisa, hata katika ulimwengu wa mwili, kama kununua vitu ndani ya kanisa. Even you can look at that person in flesh as he has done great in the church. Lakini huyo mtu hata moyo wake huko kwa Mungu. But when you look at the heart of that person, is not connected to God. Kwa sababu anavyofanya, because whatever he or she is doing, anafanya apate sifa za ulimwengu. He wants to acquire fame of the world. Hafanyi kwa sababu ya kumtukuza Mungu. He is not doing because he want to praise God. Lakini ukimwangalia katika macho ya mwili, but when you look at him through the flesh eye, utasema huyu mtu amefanya vizuri. You will tell and praise that person he has done very well. Lakini hajatenda vizuri. But he has not done very well before God. So sadaka yetu ya kwanza, so our first offering, ni sisi wenyewe. It is as ourselves. Sasa unafaa kujiangalia kwanza. So you have to examine ourselves. Wewe ni sadaka ya kwanza kwa Mungu. Are we the first sacrifice before God? Kwa sababu kama mtu atashinda kutoa sadaka ya kwanza, if you fail to give the first offering before God, hata sadaka ya pili itakuwa ngumu. Even the second offering now it will be a problem. Na hata akitoa hiyo ya pili, even if you give the second one, ataitoa kwa unafiki. You will do it in a hypocrisy way. Lakini ile sadaka ambayo ni ya kwanza, but the first offering, ukifaulu kwa hiyo, if you succeed on doing that, wewe kujitoa kwa Mungu kabisa, you giving yourself honestly before God. Hata ng'ombe zako kutoa kwa Mungu sio shida. Even giving your cows to God it not be a problem. Hata pesa yako sio shida. Giving your money to God it not be a problem. Hata mali yako yote kupatia Mungu sio shida. Even the entire your wealth to give to God it not be a problem. Kwa sababu vitu vyote ambavyo utakuwa navyo, because whatever you be owning, venye utakuwa unatoa hivi, you be giving out, ni vya Mungu tu. It is from God. Utakuwa tunamregeshea. You are just returning to God. Ili ukapokee vingi tena. So that you can require more. Lakini ukiona yule mtu ambaye amekataa kujitoa kwa kazi ya Mungu yeye mwenyewe, if you find somebody who has refused to give himself to the work of God, huyo mtu hata mkimwambia atoe ng'ombe ni ngumu. Even if you tell that person to give a cow to be a problem. Hata mkimwambia atoe matoleo sadaka na fungu la 10 ni ngumu. Even if you tell him to give an offering and all the tithes it to be a problem. Kwa sababu yeye mwenyewe hajajitoa kwa Mungu. Because he himself he has not given out to God. Yeye mwenyewe hana umuhimu na ule Mungu. Even he doesn't see any importance before God. Hajui anatolea nani. Even he doesn't understand whom is he giving to. Hajui faida ya kutoa ni nini. Even he or she doesn't understand the benefit of giving. So hao ndio watu ambao mtaanza kuwaeleza kila siku mtoe fungu la 10 mtoe sadaka. So you find this as the kind of people in the church you will be telling them always now and then they have to give the offering, the tithe, everything in the church. Lakini hata hao matoleo hapa, even those ones we see in the Bible here, hawajaweza kuambiwa na Mungu waleta mbuzi na mimea. They were not told by God to bring cows and plants. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kwa sababu mtu ameshajitoa kwa Mungu, but because you have given yourself before God, hata vitu ambavyo Mungu amempatia itakuwa rahisi wewe mtu kutoa. Then the things God will bless you, it will be easier for you to give it back. So sadaka ya kwanza, so the first offering ni ya kuabudu. It is to worship. Sasa wewe jiangalie. So examine yourself. Umeshajitoa kwa hiyo sadaka? Have you given yourself as a first sacrifice? Je, moyo wako wote umeutoa kwa ibada? Have you released all your heart to the service? Nguvu zako zote umeweka kwa ibada? Or does you use your all energy to the service? Akili yako yote na moyo wako umeweka kwa ibada? Does you use all your mind and your heart to the service? Lakini kama hujaweka hizo vitu katika kuabudu, even if you have not done that in the worship, na umeweka katika mambo ya dunia, and you have put it in the worldly things, utaishi ndio, you will just living, yes, lakini kutakuwa na ugumu katika maisha yako, and there will be, your life will be so hard. Hata utakuwa unasema ya kwamba kuna watu wamekuroga, and then you will start walking around and telling people you have been witched. Lakini kwa sababu sadaka ya kwanza haujaitoa, but because of the first sacrifice you have not given it out. Na hiyo ndio sadaka ambayo inahitajika wewe na Mungu mkue marafiki. And that is the first offering that connects you and God to become great friends. Lakini kama
hujatoa ya kwanza, if you have not given the first offering, unaona hii ya pili inaweza kufanya kitu kwa Mungu kweli? do you think the second one will do anything before God? Inamaanisha hivi, It means that mtu mwenye hajatoa sadaka ya kwanza kwa Mungu, if you have not given the first offering before God, na anatoa ya pili, and you are giving the second, huyu mtu ni mkora, then you are hypocrite. na huyu mtu hakuna faida atapata, And there is no any benefit or a profit you are going to acquire. katika ulimwengu wa dunia. When you look at the world now, Mtoto anaposoma shule, when the child is in the school, hawezi ingia secondary kama primary imemshinda. you can never go to the secondary school when you have been defeated in primary school. Na hiyo kila mtu dunia mzima anajua. And this thing, everyone in the world, they have known and they have mastered it. Na kwa nini wewe umeshinda kutoa sadaka ya kwanza na unatoa ya pili? Why is it that when it comes to believers, you are giving the second offering and the first one you have been defeated? Alafu nasema ya kwamba uko kwa Mungu. And then you comfort yourself, you are on the side of God. Huyo mtu tusijaribu kumfariji. We are not comforting you. Mtu ambaye ameshinda kutoa sadaka ya kwanza yeye mwenyewe, If you have been unable to give the first offering, basi hata ya pili unatoa kwa mawe. and even the second one will be landing on stones. Au utapata faida hata unapotoa mafungu la 10. Even if when you give the tithes, you will never acquire anything. Hata ukifanya vitu kanisa ikupigia makofi, Even if you do great things in the church, they clap for you. lakini hii ya kwanza imekushinda, But the first one has defeated you. mpendo, hakuna mahali unaenda. There's nowhere you are heading to. So hiyo ndio sadaka ya kwanza Mungu anahitaji kwetu. So that is the first offering that God is needing from us. So vile vitu ambaye alituambia kwamba tumtafute kwanza, So the things that he has told us we should seek him first, alafu mengine ambayo tunahitaji tutapewa. and the other things will follow us. So kumtafuta ni baada ya kwanza kuabudu Mungu. So the first thing we have to seek him is looking for this first service to worship him. Na vile vitu ambavyo tunahitaji ni mavazi na vyakula na vitu vingine. And the things we are needing is the shelter, the clothes and the food. Anasema kwamba tutapewa. And this one will be added unto us. Na hizi vitu wakati tunapewa, And even when you are being given these things, tutakuwa rahisi kumrudishia, and it will be able for us to return it to the him. kwa sababu kwanza sadaka yetu yenyewe sisi wenyewe tumejitoa kwake. Because the first offering, it is ourselves, and we have given ourselves before God. Lakini tutakuwa na mzigo But we will have a burden kama sisi wenyewe hatujajitoa kama sadaka ya kwanza. if we have not given ourselves as the first sacrifice before Na God. hapa tunataka kutoa sadaka za kuteketezwa. And then here we want to give us the burnt offering now. Hapa tunataka kutoa sadaka zile za fungu la 10. Even we want to give out the 10% and the other offerings. Hapa hakuna faida tutakuwa tunapata. There's no benefit we'll be acquiring. So kama uko hapa mahali, So if you are here umekuwa ukifanya hivi, and you have been doing that, so ujumbe umeshakujia so the message has come across, ya kwamba faida yako the benefit yako of yourself. ni wewe kwanza kujitoa kama sadaka. It is upon you yourself to give out yourself as a sacrifice before God. Na tena baada ya kujitoa, After giving out yourself, tena marupurupu ya sadaka ya mwili pia and then the other offering of the flesh, pia unahitajika kutoa. you have also to give it out. Because kuna watu wengine wakisikia injili, Because there are some people when they hear this message, watasema hata hakuna haja kutoa kanisani. then they just comfort themselves, there's no need of giving an offering in the church. Bora mimi mwenyewe nimeshajitoa, nimefika pale. As long as I myself have tried and I have come to that service myself, Sasa mimi nimeshatosha. then it is okay. I'm the offering God requires. Tunahitaji sadaka ya roho We need the spiritual offering. ambayo ni wewe mwenyewe kujitoa. It is you yourself. Na tunahitaji pia sadaka tena ya mwili And then we need the flesh offering. ambayo ni vile vitu ambavyo Mungu amekupatia kumrudishia, It is the things that God has blessed you that it is now time for you to return to him. ili akaweze kukuzidishia zaidi. Then for him, in order to expand and multiply in your life. Na kitu kingine tu ninapomalizia, Another thing as I finalize, kama kweli umeshaji connect na Mungu vizuri, and even if it is true that you have connect yourself with God very well, hautahitaji kuambiwa vitu vya kufanya kwa Mungu. you are not going to be told things that you are supposed to do before God. Utakuwa tu na Mungu na atakueleza kile ambacho unafaa ufanye. God will be with you and he will be telling you what to do. Ukiwa ukikuja ndani ya kanisa When you come to church, na unaona kuna kitu kinahitajika, then when you look at the church, you will feel there's something that is being needed. Mungu atakuongoza ile kitu inahitajika pale. Then God will lead you and will tell you that something is needed there. Atakwambia ndugu, uende weke ile kitu pale. And then you'll be instructed to go and bring that thing. Hiyo ndio kitu ambayo inahitajika. That's what we need. Lakini hii mambo ya kuambia watu vile wanafaa wafanye vitu kwa Mungu sio mzuri. But when you look at this issue
issue of telling people what to do before God is not good. Hawa hawakuambiwa watoe kondoo na mavuno yao. These people were not told to bring their animals and the plants. Lakini walijua ya kwamba but they knew hivi vitu vinahitajika kwa Mungu. that these things are being needed to God. So wacha turudishe hizo vitu kwa Mungu kwa faida yake. So we have to return it to God for the benefits. Mtu amekuja kanisani. Somebody has come to anaona tuko na upungufu wa vitu fulani. And then he's looking that we are lacking some things in the church. Na hata yeye mwenyewe anajua kuna upungufu hapo mahali. Even he himself he knows there is some lack of things in lakini the church. Anangoja kanisa itoe mwelekeo ndio alete hizo vitu. Then you are waiting for the church to give direction for you to bring that thing. Wewe hauko na Mungu serious. Then you are not with God serious. Kwa sababu kama uko kwa Mungu, because if you are with God na umekuja kanisani and you are in church, na Mungu anakuzungumzia tunahitaji microphone zingine, and God is speaking to you, we need more microphones. Wewe ndio umezungumziwa. You are the one whom God is speaking. Usikuja kwa madhabahu kuambia kanisa sasa Mungu anataka tukue na microphone. Don't come to the pulpit or to the altar and then start telling people God needs us to have microphone. Because Mungu amekwambia wewe peke yako kwanza. It is you the one God told. Na hajakuambia waambie kanisa. And he never instructed you to go and just telling the entire church. So ni jukumu lako kuweka hiyo microphone hapo. So it is upon you to go and bring that microphone. Kama Mungu amekuzungumzia tunahitaji gari. If somebody God has told you that the church needs a car. Na amekwambia hiyo ndio mzigo amekupatia wewe. And that is the burden he has given unto you. Wewe hakikisha ile gari limeletwa. Make sure that the car is in the church. Kama ni kanisa kutengeneza kuna vitu vinahitajika. Even if it is the decoration of the church, sitting chairs and other things. Na Mungu amekwambia hapa kuna upungufu. And God has instructed here there is a lack of something. Na hajakueleza waambie kanisa kuchanga sasa. And he has not told you to go and tell the church to contribute. Ni mzigo wako wewe kuleta vile vitu ambavyo umeeleza. That burden is upon for you to make sure that thing is there. Lakini siku ya leo, but nowadays, mtu anaeleza mambo na Mungu yeye mwenyewe binafsi. God speaks to people personally. Alafu Mungu amekwambia wewe ufanye wewe mwenyewe. And he has instructed to do you to do it alone. Lakini wewe unaleta na unasema kwa kanisa Mungu anataka kanisa lote lihusike. And then you come to the front and then you tell the entire church God needs us all to participate. Kuna vitu ambavyo kanisa lote litahusika. There are things that entire church can participate. Lakini kuna vitu wewe mwenyewe ndio unafaa kuhusika. But there are things you alone personally has to be involved. Usingoje vitu vikao vinatangazwa ndio uhusike. Don't wait for things to be announced so that you can be involved. So kuanzia siku ya leo, starting from today, wewe mwenye umekuwa ukisikia sauti ya Mungu, you have been hearing the voice of God. Imekwambia hii kitu inahitajika hapa. That you have been instructed this thing and so needed here. Na unakosa kufanya. And you have never done it. So kuanzia siku ya leo jirekebishe. Starting from today, rectify yourself. Na wakati pia unafanya hiyo kitu, and when you are doing these things, agenda yako ikawe safi. Let your agenda be clear. Unajua kuna watu wanatoa vitu kanisani. There are people who are giving in the church. Lakini wanajua ni vya watumishi ndio wanafaidika ndani. And then in their back of their mind they think that servants of God are the one benefiting. Hiyo ni shida pia. That's another problem. Unapotoa lakini agenda yako ni chafu. When you are giving and your agenda is evil, so hapa hutapata faida. Then also even you are not going to profit. Bwana sifa sana. Wewe fanya hiyo kitu ukijua unafanyia Mungu. Do it as you understand you are doing because of God. Hata kama wale ambao watapokea hiyo kitu watatumia vibaya. Even those ones who are going to receive it, they misuse it. Wewe upande wako na Mungu mmemalizana. You on your side with God, it's okay. Cha pili wewe ni kuwaeleza ya kwamba hawatumii mzuri pia uko na huo uwezo. Also you tell them they are misusing it. Na itakuwa ni mzuri. And it will be good. So itakuwa ni jambo mzuri wapendwa sisi ambao tuko hapa. So it will be good for us brethren who are here. Tusikuwe tunangoja kila kitu kuambiwa. We should not be sitting and waiting everything to be told. Tunajua ile vitu vinahitajika kwa Mungu. We know what is needed in God's house. Tukisema ya kwamba tunataka kuondoka hapa tuende mahali pengine kwa kazi ya injili. Even if when we say we want to move from here, we want to go somewhere else because of the gospel. Na umejua vitu gani vinahitajika kwa hii injili. And you know yourself what the requirement of that mission to be accomplished. Usingoje hata tutoe list ya kukuambia vile vitu vinahitajika. Don't wait for us to give a prolonged list of our requirements. Kama uko na Mungu, if you are truly with God, Mungu atakupatia mzigo wa kitu fulani. God will give you the burden of doing one thing of it. Na atapatia wewe mwingine mzigo wa kitu fulani. And the other one
different Na parts. utapata hii kazi imefanywa kwa utukufu wa Mungu. And then you find that thing has been done for the glory of God. Lakini hii mambo iko ndani ya kanisa siku ya leo. But when you look at the churches nowadays, kusukuma watu, you have to press people to give. Unasukuma watu wafanye kazi ya Mungu. You press people to do the work of God. Lakini kwa nyumba zao hawasukumi wafanye vitu zao. But when they are in their houses, they are never been pressed by somebody to do anything in their houses. Katika biashara zao wao hawasukumi waendelee. Even in their business, you never pressure them to go and open it. Lakini ikifika upande wa Mungu tunasukuma watu. But when it comes the side of God, you have to press people to do something. Kwa familia zao wenyewe wanajua cha kufanya. Even when they are managing their families, they know what to do. Kwa biashara zao wanajua cha kufanya. So their business also. So kwa nini kwa kazi ya Mungu wakuwa wanaambiwa? So why when it comes to the work of God, people want to be told. Hilo jambo sio mzuri. That is not a good thing. So kama umekuwa katika hapo mahali, so if you have been there, ondoka hapo mahali, itakuwa ni mzuri. Get out of that place. Na tena wakati unafanya hii kazi ya Mungu, when you are doing the work of God, ifanye kwa utukufu mzuri. Do it in the glory of God. Yule ambaye alitoa kondoo mzuri. The one who give the sheep give a good sheep. Na yule aliyetoa mavuno akatoa mavuno ya mchezo. And the one who give the farm produce give it the useless one. Unajua wakati tunakuja kuabudu Mungu, when we are coming to worship God, tunafaa tukuje tukimaanisha. We come as we mean it. Lakini ukikuja tu bora ni kuabudu niabudu niende. When you come you just say I'll just come and worship and go. Na kuna mtu amekuja akimaanisha. And there's somebody who has come and meaning it. Wakati Mungu anaanza kulipa watu, when God starts repaying people, yule ambaye alimaanisha hawezi kulipa kama wewe. And the one who was meaning in the service can never be rewarded as the same as you. Wewe mwenye haukuwa serious, the one who you are not serious, hawezi kutegemea mambo makubwa kutoka kwa Mungu. Don't expect great things from God. Na hapo wakati unatoa vitu tena, even when you are giving also, usitoe tu makombo ya vitu. Don't just give out the remains of your things. Maybe ulikuwa na pesa umelipwa. Maybe you have been given any payment. Umeshanunua vitu zote umemaliza kwa nyumba. Then you make sure you have done all your budget first. Sasa umebaki na coins. So you are just having the change coins one. Sasa inafika wakati wa sadaka. So when it comes to time of offering, unachukua tu zile pesa zilikuwa zimebakia hizo. Then you come with those remains in the church. Unaweka tu hapo unasema hizi ndio pesa zinapelekea Mungu. Then you just throw those offering there thinking that you are giving to God. Wakati unapata kitu ya Mungu amekupatia, when you find yourself God has blessed you with anything, kabla hujaanza kuitumia, before you start using it, ondoa yake mzuri weke kando. Just put God first and take away his share first. Hata itafurahisha Mungu. Even God will be happy with you. Lakini kama utaleta tu vitu ambavyo unaona havina maana kwako, if you bring things that you feel they are not beneficial on your side, pia sio mzuri. It is not good. Hata kuna mtu anaweza leta vitu kwa kanisa muone ni mzuri. Even somebody can bring any offering in the church you feel that it is good. Kumbe hizo vitu zimekuwa mzigo kwake. And these things it is burden on his side. Ndio maana amesema wacha nikuje niweke hii mzigo hapa. So he just come with it and then just put it there. Maybe inaweza kwa nyumba yake hajakuwa na nafasi ya kuweka hizo vitu. And the person might be lacking space to keep those things. Sasa akaamua acha nipeleke kwa nyumba ya Mungu. So he decided let me give it to church. Sio kila kitu kinaenda kanisani kimeletwa kwa mwongozo wa Mungu. So it is not that everything that come to church it is being brought by the guidance of God or the Holy Spirit. Kuna watu wameleta makombo. There are people who are bringing the remains. Lakini yale makombo katika macho ya kimwili unaona ni vitu mzuri. But when they bring those remains and you have flesh eyes, you think it is okay. Mtu anaweza amua hata kubariki pasta na gari. Even somebody might decide to give a pastor a car. Kumbe hii gari imekuwa mzigo kwake, anaamua ajiondoe ajitoke hiyo gari. And when you go to realize it, the car was a burden to this person, so he decided to give it out. Lakini kwa sababu katika hiyo kanisa mzima hakuna mtu amebariki pasta na gari. But because the entire church there's no anyone who has given the servant of God a car. Sasa anaamua watu wanasema huyu mtu amefanya mzuri. So people will praise that person, he has done a great thing. Mtu anaweza amua kuleta chakula kanisani. Even somebody might decide to bring the food in the church. Kumbe hii chakula alikuwa nayo mingi expire. Then when you start to look at it, maybe that food was expired. So akasema wacha nipelekee wale watu wakule hiyo. So he decided let me take it to those people. So mtu akisema na bundle za unga. So when somebody comes with the bundles of flour, watu watapiga makofi amefanya mzuri. People will clap for him, he has done a great thing. Kumbe mtu ameona hata hiyo unga maybe ilikuwa na expire hiyo siku. And maybe that person has been checking all over these things and realized this
fly is almost expiring. So wakati tunatoa wapendo, So when we are giving out, pia tufanye ibada iliyo ya ukamilifu. so we have to do a service which is complete. Tusifanye tu vitu vya shagala bagala kwa Mungu. Don't just do things anyhow before God. Tumheshimu Mungu kwa kila kitu. Respect God with everything. Na itakuwa ni vyema. To be okay. So kwa hayo machache ambayo tumesikia, for those few have heard, wewe mwenye umesikia hayo maneno, for the one who has heard it, mahali ambapo umeona ya kwamba imekushika, and when you have heard it, there is a point that you feel this is for mine, wewe wakati tutasimama, when we are standing up na kuomba, when we are praying, ukajiondoa katika hayo maeneo, just make sure you are getting out of it, na hata kuwaambia wengine ambao wamekuwa katika hayo maneno, and then you have to tell even others have been in those shoes, na itakuwa ni mzuri, to be okay, na Mungu akawatende mema. Amen. Wacha start patie imba kwa budu alafu tuombe.